Actually, when I first moved to Vietnam, I was single and everyone gets a little bit lonely, so I downloaded a dating app, Tinder, and my wife and I actually met on Tinder. Em thấy anh rất là may mắn khi mà dùng mạng xã hội mà có thể cưới được vợ, tại vì em cũng dùng hoài mà không có ai tán hay yêu cả, After we got married for about 1 year, we opened this. Yeah. Wow. We've been married for 4 năm. 4 years, and then we opened this 3 years ago. Yeah. Cái ý tưởng từ đâu mà anh có thể là mở quán theo phong cách là đậm chất Việt Nam như vậy à? Decided I wanted to keep the vibe of the building, so I tried to do something and decorate it to keep up with that old style of the building. And you know, my wife has a lot of knowledge about like the old days and like the type of like ceremony for our wedding. Like the traditional wedding was really unforgettable. And then the day my son was born is also unforgettable day for me. Yeah. Those two are probably the biggest ones. Chủ quán cà phê theo phong cách Việt Nam những năm 90, Lost and Found là Tyler Maurice Kooy, 32 tuổi, đến từ Mỹ và vợ là Phương Thảo, người Việt Nam. Tyler đến Việt Nam du lịch lần đầu tiên vào năm 2016 và tính đến nay đã có gần 7 năm làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Trong 4 năm đầu ở Việt Nam, Tyler dạy tiếng Anh ở trường trung học Bùi Thị Xuân. Sau khi nên duyên với Thảo qua Tinder, hai vợ chồng cùng nhau mở quán cà phê đầu tiên là Lost and Found. Sau đó dần mở thêm 2 quán bar nữa. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương Phúc đây. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam? Trời ngoài trời thì đang mưa quá và Phúc đang có mặt tại khu chung cư cũ. Mặc dù là trời mưa nhưng mà nơi đây rất là ấm cúng. Nơi đây có một nhân vật rất đặc biệt là anh Tyler, sinh sống, làm việc tại Việt Nam cũng thời gian khá là lâu rồi, khoảng đâu hơn 10 năm. Và đây là quán của ảnh luôn. Các bạn hãy cùng Phúc vào tìm hiểu và xem, lắng nghe câu chuyện của anh Tyler nhé. Em chào anh Tyler. Chào. Rất vui được gặp anh. Nice to meet you. Nice to meet you. Ở ngoài trời đang mưa, nhưng mà khi em bước vào trong đây thấy ấm cúng quá. Em có nghe câu chuyện với anh là đến Việt Nam làm việc nè, sinh sống và cưới vợ Việt Nam nữa. Và em rất là muốn nghe anh chia sẻ câu chuyện này. Okay. Quán đẹp quá. Em không nghĩ quán mà đậm chất Việt Nam như vậy mà của một người ngoại quốc như anh có thể là xây dựng và set up lên. Ủa mà cơ duyên nào mà đưa anh tới Việt Nam vậy? So I first came to Vietnam to travel, months, and then now I've been here for 7 years. Vậy thì anh tới Việt Nam anh ấn tượng về điều duy nhất? Phương Thảo, Đà Lạt, Đắk Lắk, just maybe 15, 15, địa điểm hoặc là thành phố nào nhất? Ho Chi Minh City. Và đó cũng là lý do mà anh mở quán tại đây luôn. DUNG. Taste environment and stuff. So that's why I wanted to stay here and not go to like another city. I thought Ho Chi Minh City has the most like life, you know, the most nightlife and everything. Vậy thì có những câu chuyện nào Sài Gòn về đêm mà anh cảm thấy vui nhất, hoặc là những con người nè, những món ăn uống nè khi thành phố về đêm? My first impression about the nightlife was walking downtown, like Vung Mop, like Bùi Viện. Like when I was walking down there and seeing the fire breathers and just how many people on one street, that was really shocking to me. And my first impression of like how busy the city is and how Saigon is kind of like the city that never sleeps because it goes until like 4 or 5 a.m. Wow, em thấy là anh rất được những người hàng xóm và những người xung quanh của mình yêu quý. Vậy thì trong khoảng thời gian đó là anh được mọi người nấu những món gì mà anh thích? Có món gì mà anh có thể là để lại ấn tượng cho anh không? When I first moved here, I actually only knew American Vietnamese food, which is much different from here.
So even like the pho noodles in America are much different. So the first thing I ate was bánh mì, Phương Thảo, and I really like bánh xào. Yeah, bánh xào. Yeah, probably one of my favorite ones. Just able to choose whatever you want to put with the rice. I love vegetarian buffet too. Come J, like I every time I see a vegetarian like J restaurant, I always want to eat there. Dạ, cảm ơn anh đã dành tình yêu cho ẩm thực của Việt Nam. Vậy anh có nấu được cái món nào của Việt Nam chưa ta? Vậy thì em nghĩ là thời gian tới là anh nên học hỏi vợ của anh. Yeah, so my wife's mom, my mother-in-law, she sells pho and she cooks every day. We have the chance to go and eat with them, with the family every day. My wife can cook, but she doesn't. Anh đến Việt Nam sinh sống và làm việc cũng khoảng một thời gian khá là dài rồi, và thì em nghĩ là sẽ có rất nhiều cái kỷ niệm, và anh có thể chia sẻ những kỷ niệm đó cho em nghe được không? Yeah, ceremony for our wedding, like the traditional wedding was really unforgettable. And then the day my son was born is also unforgettable day for me. Yeah. Those two are probably the biggest ones. Wow. Vậy thì đám cưới ở Việt Nam khác gì đám cưới ở Mỹ? Very different. A lot of different parts to a wedding. So in America, it's just one wedding, like one ceremony, and in District 4. And then we had the night ceremony also. The bride just buys one dress, but in Vietnam ceremonies, you have to buy a lot of wardrobes. Thường là đám cưới Việt Nam thì cặp đôi sẽ mặc áo dài. We had a good friend help with the design as well. But I think I was really inspired from, you know, Kong Cafe? Kong Cafe, yeah. The first time I drank coffee there, I felt like really impressed. Like Vietnam, we don't really have a traditional outfit in America. In the United States, we just have like their sense of it. So when I see that here, like when I used to be a teacher at the public high school and stuff, and all the students would wear it, I thought it was really like impressive. A long time ago until now still. Vậy thì anh thấy người con gái Việt Nam như thế nào? About girls. Yeah. I think in the world, I think there's a really specific beauty in Vietnamese people, and especially like the women are đẹp quá. Vậy là sau khi mình cưới là mình bắt đầu mình mở quán. After. After we got married for about 1 year, we opened this. We've been married for 4 năm. 4 years, and then we opened this 3 years ago. Cái ý tưởng từ đâu mà anh có thể là mở quán theo phong cách là đậm chất Việt Nam như vậy à? Decided I wanted to keep the vibe of the building, so I tried to do something and decorate it to keep up with that old style of the building. And you know, my wife has a lot of knowledge about like the old days and like the type of like. Vậy thì trước khi mở quán cà phê thì công việc của anh là gì? So before my wife and I opened the cafe and bar on high school, for 5 năm rồi. Wow, anh dạy môn gì? Teaching English for grades 10 and 11. When I first moved, wanted to get back into it, but I thought if I did it in Vietnam, I would probably have to start my own place to do it. So Theo em biết thì được dạy trường Bùi Thị Xuân thì rất là khó. Vậy anh có những cái điều kiện nào mà để mình được vào đó dạy ạ? I knew I wanted to teach, but I didn't know at like a language center or a high school or something. And I ended up working for this company, Power English Center, and they work with all of the public schools and private schools as well. And so they sent me to that spot. I was a little bit nervous. At that time, actually, I didn't have a lot of visible tattoos. So I just got this one and this one last. If I had this now, I could teach. So, but before I always wore tie and stuff. But worked at Bùi Thị Xuân, like it was really strict and like
high level, yeah, like very, very impressive, really good behavior. And I was kind of nervous to meet their parents and stuff after school, but actually I had a really nice time with most of the parents, and I would tutor them. Like, we got along really well, and it was weird. My tattoos weren't really an issue ever for that, but I was scared when I first moved here that maybe that would be an issue. I think now if I wanted to teach again, I think my throat and my face, I don't think I could do it, but yeah, I think out of all the high schools that I taught at, because I also taught at Marie Curie, Chung, like a lot of schools, I think Bùi Thị Xuân is the best one. Yeah. Vậy thì khi mà nghỉ dạy xong thì anh sẽ tập trung làm quán. Vậy thì ngoài cái quán này ra, anh còn quán nào nữa không? Yeah, restaurant called Brick and Barrel, and a bar there called Cooper's Tavern. So we've had that for about then just a little Muay Thai Boovian. Yeah. And yeah, so I decided I really loved and had a passion for this type of thing. So I wanted to continue to do it, and I found like really good people to work with and do that. But I stopped teaching like students in school, but I still teach like bartending. So I teach like people who want to be a barista about coffee, and people who want to learn about the bar, like how to bartend. Yeah, so still a teacher, but different type. Anh dành thời gian cho quán nào nhất? So being an owner means that, and then work as a bartender at the bar. I would say that I split my time evenly, like with now the last couple of months with the new bar, Riot, I've been there a lot. So I haven't been at my restaurant, Brick and Barrel, as much. So I would say right now, 50-50 with this cafe and bar, and with Lost and Found, and with Riot. Yeah. But normally the hours or 80 hours, maybe sometimes I go home at like 4 a.m. or 5 a.m. Yeah. Yeah. Em bảo là sau này em có thời gian sẽ đến những cái tiệm của anh để có thể thưởng thức và trải nghiệm. Và anh biết không là em cũng là giáo viên á, I'm a art teacher. Surprise, that's cool. Thế ra là mình đã từng là đồng nghiệp rồi. Yeah. Do you teach tiếng Anh hả? Art teacher. Oh, right. Yeah, oh, cool. Very cool. Yeah. Anh có thể kể nhiều về cái mối tình của anh cũng như là người vợ hiện tại của anh không? So, actually, when I first moved to Vietnam, I was single, and everyone gets a little bit lonely, so I downloaded a dating app, Tinder, and and my wife and I actually met on Tinder. Yeah. And then a little bit after that, motorbike accident, and I had like a black eye, and my face was kind of messed up, and she brought me for good luck hop that long. Yeah. The duck, the egg. So she, I wanted to be with her forever, you know. But em thấy anh rất là may mắn khi mà dùng mạng xã hội mà có thể cưới được vợ, tại vì em cũng dùng hoài mà không có ai tán hay yêu cả. Nên là hy vọng anh có thể là chỉ em cách sử dụng mạng xã hội để em có người yêu. Anybody that my wife and I met on there, they always ask me how. Yeah. I don't know. It was just fate, you know. So I think a lot of people lose faith in like dating apps, and they say like it doesn't work and stuff. But I think you just have to, you know, really be, or not just try to like date anyone, but figure out. You know, like my wife and I talked for a couple weeks before we went on a date, so we communicated a lot, and I knew that it would probably be worth my time if we went on a date. But I feel like a lot of people on dating apps like meet just like like the next day, go on a date, so they don't have the time to get to know each other. I think that's important. Vậy thì khi mà cái lần gặp đầu tiên ở ngoài đời, anh chỉ có ấn tượng gì về nhau nhất ạ? Yeah, so actually, if I remember our first date, we were at a different restaurant. I asked her what she wanted to eat, and we went to the other restaurant, and it was like our date restarted, like hit the restart button. And when we were sitting there at the restaurant,
my first impression, like looking at her, was like really beautiful. And then I asked her what she wanted to do with her life, and she told me she wants to be a boss. Yeah. And I thought that was really cool. And yeah, it was a really good first date after we got through a couple of like hiccups. Yeah. Nhau lúc nào mà gặp ở đâu à? It's our second or maybe third date. When I got in a motorbike accident, she came to take care of me, and it was because I was like, I thought my face was really messed up, and like, so I thought, you know, I was like, oh, during COVID, we stayed with her family. Yeah. And it's like any Vietnamese family or any family in the world, they bicker a lot and stuff. I think that was our biggest challenge, was the language barrier. Like, my Vietnamese isn't great, you know, so a lot of times her family would try to, you know, describe something or talk to me, and I wouldn't be able to do it. So not so much my wife and I, but just like the whole family. Yeah, there are some difficulties in communicating and stuff like that, but not too bad. Yeah. Thời gian sắp tới anh ở Việt Nam sẽ như thế nào nữa? I'm talking with a really good friend right now about starting something really artists, actually, like tattoo artists and stuff, to go to America. So hopefully that's something that works out. I have plans, I think, for more business. Khi mà nghe anh chia sẻ thì bản thân em chắc là các bạn cũng sẽ rất là kiểu mong chờ một cái tình yêu như anh, một cái kết đẹp như là anh. Dạ, chúc anh ngày càng nhiều sức khỏe và công việc ngày càng thuận lợi hơn nữa. Em cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện rất là hay tới với em ạ. Just say thanks and stuff for talking. Yeah, come on. Câu chuyện thật là hay đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của anh Tyler tại chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam, và hẹn gặp các bạn tại chương trình lần sau nha. Bye bye. Cảm ơn nha.